Hello everybody. Again welcome back to our classes. So in our previous class, finally I explained about the types of memory. Okay. So in our last class, I explained about the definition of internal memory, which is also known as main memory, or as you can say that's primary memory. Okay. Today, now we are going to discuss about the different types of primary memory. Okay, so primary memory means it has two classification. The first one is known as RAM and one is known as ROM. Okay, RAM means it stands for RAM means it stands for random access memory, and ROM means it stands for read-only memory. Okay, so now we have to know the meaning of RAM also and to know the meaning of ROM also. Okay, so first of all, we are going to discuss about what that is RAM. RAM means what? It stands for random access memory. Okay, now see, according to our book here you can see RAM hold data, program and instructions for computer. RAM hold data, program and instructions for computer. That means this particular memory holds what? It can hold data, it can hold instructions. Instruction means what? Order. Okay, and it can hold also what? Programs. Okay, RAM can hold data, it can hold instructions, it can hold also programs also. Okay, the CPU can access data directly from RAM almost immediately. The content of RAM can be accessed randomly, that is in many order. In any order, it is also called read-write memory. That means RAM is also known as read and write memory. Why RAM is called read and write memory? RW means you can say read and write. Now question is, why RAM is known as read and write memory? Because from a RAM, we can read our data or we can read our instructions, and also we can write something within the RAM. Write means we can store information within the RAM also. That's why RAM is known as read and write memory. Okay. Now see, here one question is some statement you can see the CPU can access directly data from the RAM. That means when you insert any kind of data or instructions into the computer, immediately your input data and instructions will be immediately stored inside the RAM. Okay, your input data or our input data and instructions are immediately stored inside the RAM. And when you give the instructions to the computer to perform any operation, that time your data should be what? Immediately transferred from RAM to CPU. Okay, so that's why here again the CPU can access data directly from the RAM almost immediately. The content of RAM can be accessed randomly, that is in any order. Okay, so আমি RAM এর কি কোৱা হৈছে যে RAM বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি কম যে RAM ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ৰিড অনলি মেমৰি, অৰ্থাৎ RAM ক মই আৰু এটা নাম দিব পাৰো, that is RW. RAM is also known as RW. হয় নহয়? So RW means R for read, W for write. Read write, that means আমি RAM ৰ পৰা আমি আমাৰ ডাটা বা ইনষ্ট্ৰাকচন বোৰ আমি পঢ়িব পাৰো, আমি চাব পাৰো, আৰু আমি RAM ৰ ডাটা বা ইনষ্ট্ৰাকচন বিলাক ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰো, আৰু সেই কাৰণে কি বুলি কোৱা হয় ৰিড ৰাইট মেমৰি বুলি কোৱা হয়। আমি তাৰ পৰা বস্তুবোৰ চাব পাৰো বা এক্সেছ কৰিব পাৰো বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, আৰু আমি তাত ডাটা বা ইনষ্ট্ৰাকচনবোৰ ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰো, আৰু সেই কাৰণে ইয়াৰ নাম হৈছে ৰিড ৰাইট। ৰিড ৰাইট, ৰিড মিন্স R and write means তুমি তোমালোকে ক'ব W means write, হয়নে? আৰু সেই কাৰণে আমি ৰেমক ৰিড ৰাইট মেমৰি বুলি কোৱা হয়। এটা কথা হ'ল যে ৰেমত কি ষ্ট'ৰ হৈ থাকে? ৰেমত ষ্ট'ৰ হয় কি? ডাটা ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব পাৰে, ইনষ্ট্ৰাকচন ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব পাৰে, প্ৰগ্ৰাম ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব পাৰে। ডাটা মানে আমি যিবোৰ ভেলু ইনপুট কৰিম, আমি ইনপুট কৰা ডাটাবোৰ ক'ত ষ্ট'ৰ হয়? ৰেমত ষ্ট'ৰ হয়। আমি দিয়া ইনষ্ট্ৰাকচনবোৰ ক'ত ষ্ট'ৰ হয়? ৰেমত ষ্ট'ৰ হয়। ঠিক আছে, আৰু কিছুমান প্ৰগ্ৰামছ ৰেমত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে যিবিলাক এচেনচিয়েল হোৱাৰ কাৰণে, কম্পিউটাৰ এটা অপাৰেট হোৱাৰ কাৰণে বা কম্পিউটাৰ এটা ৰান হোৱাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, ৰেমক বুলি কোৱা আছে, তোমাৰ বুকছত দিয়া আছে, হয় চোৱা। RAM can be classified. Before one more step you can see. Read-write memory means that we can read from this memory and also we can write from it on it. So বুঝাইছে read-write মানে কি? এটা লেখা আছে, মই সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিলো। It is for RAM is temporary or volatile. Temporary means in technical form you can say that is volatile, or volatile means in our normal form you can say temporary.
Okay, RAM is a temporary. Yes, RAM is volatile memory. Why it is volatile? Because RAM can hold our data and instruction only for a short period of time. Okay, it does not hold our data. It doesn't hold our instructions for a long period of time. Okay, so that's why RAM is a volatile, or you can say it is a temporary memory. RAM of kyo volatile boli koha hoy, RAM of kyo temporary memory boli koha hoy, karon ami input kora data ba instruction bor RAM store hoy, kintu RAM e amar data ba instruction bor beshi homoyar karone store kori rakhibo norare. Olop homoyar karone e amar data ba instruction bor store kori rakhe, aru hei karone RAM of ki boli koha hoy, temporary memory boli koha hoy. Thik ase? Volatile means volatile means that it contents are lost as soon as the power of the computer is switched off. Okay, so when suppose by mistake your computer is turned off, otherwise you just turn off your computer system. Okay, after turn off the computer system, suppose again you want to turn on the computer system. So next time when you want to turn on the computer system, that time what happens? That time the data and instructions which are stored previously inside the RAM should not be available. Okay, all data and instructions are automatically erased from the RAM at the time of switching of the computer system. Okay, so that's why RAM is also known as temporary memory. RAM of temporary memory boli koha hoise, volatile boli koha hoise kyo karon RAM e data ba instruction bor beshi homoyar kane store koribo norare. Jetia amar computer to switch off korim ba turn off korim korar pisot immediately ki hobo turn off hor pisot RAM ot jibor data ba instructions asile এই data by instructions for RAM পৰা automatically remove হৈ যাব, erase হ'ব. আমি erase কৰিব নালাগে, RAM পৰা data বোৰ automatically erase হ'ব কেতিয়া যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰটো switch off কৰিম। ঠিক আছে, switch off কৰিবলৈ যেতিয়া তুমি next time কম্পিউটাৰটো on কৰি চাবা তেতিয়া কি কৰিবা, তেতিয়া আমি কি নাপাম, RAM ত যিবোৰ data store হৈছিলে, RAM ত যিবোৰ instructions store হৈছিলে সেই data by instruction বোৰ আমি নাপাম। কিয়? কাৰণ switch off কৰাৰ পিছতে RAM পৰা data by instruction বিলাক automatically erase হয়। ঠিক আছে, এটা চোৱা আৰু RAM may be classified as dynamic and static. It has also two classifications. One is known as dynamic RAM and one is known as static RAM. Now question is, what is meant by dynamic RAM and what is static RAM? Static RAM retains the stored information as long as the power supply is on. Okay. Static RAM means what happens? It always retains the stored information as long as the power supply is on. That means if power supply is off, okay, that time what happens? All the data or all the instructions which are available inside the RAM should be automatically erased. Okay, if power supply is continuously coming, that time all data instructions will be available inside the RAM. If power supply is not connected or if power supply is not available, that time what happens? All the data and the instructions which are stored inside the RAM should be automatically erased. RAM or ভিতৰত কি হয়? Data temporary store থাকে, কেতিয়ালৈকে store থাকিব? এটা রকম দিছে যেতিয়ালৈকে তোমাৰ পাৱাৰ সাপ্লাই হৈ থাকিব, যেতিয়ালৈকে তোমাৰ কম্পিউটাৰৰ পাৱাৰ কাৰেন্ট পাই থাকিব, তেতিয়ালৈকে আমাৰ ৰেমত ডাটা বা ইনষ্ট্ৰাকচন বোৰ ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব। যেতিয়া পাৱাৰ সাপ্লাই বন্ধ হৈ যাব তেতিয়া ৰেমৰ পৰা ডাটা বা ইনষ্ট্ৰাকচন বোৰ নোহোৱা হৈ যায়, আৰু এইটো কি বুলি কোৱা হয়? ষ্টেটিক ৰেম বুলি কোৱা হয়। পাৱাৰ সাপ্লাই পোৱালৈকে ৰেমত ডাটা বা ইনষ্ট্ৰাকচন বোৰ ষ্ট'ৰ থাকিব, আৰু পাৱাৰ সাপ্লাইটো বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ ৰেমৰ ডাটা বা ইনষ্ট্ৰাকচন বোৰ ষ্ট'ৰ হৈ নাথাকে, আৰু এইটো আমাৰ ষ্টেটিক ৰেম বুলি কোৱা হয়। এটা ডাইনামিক ৰেম কোনটো চোৱা? নাও কোৱেশ্চন ইজ, what is dynamic RAM? Dynamic RAM slowly loses the stored information even when the power supply is on and has to be refreshed periodically. One important point is given here: refresh periodically. Okay, আমি আমাৰ কম্পিউটাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ নে? Yes, you can refresh the computer system also. It may be laptop computer, it may be desktop computer. Okay, you have to refresh the computer system. Why it is necessary? Because when you refresh the computer system, immediately all the unnecessary informations which are stored inside the RAM should be automatically erased or removed. Okay, after removing all the unnecessary information, immediately the processing speed or the working speed of the computer should be also increases. Okay, তাৰমানে আমি কি হয়, কেতিয়াবা আমি কি হয়, মাজে মাজে আমি কি কৰোঁ, কাম কৰি থকাৰ মাজে মাজে আমি ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ ন, ৰিফ্ৰেছ কিয় কৰোঁ? একচুৱেলি কিয় কৰোঁ? আমি ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে যিবোৰ আননেচেচাৰী ইনফৰমেশ্যন থাকে কম্পিউটাৰত বা ৰেমত ষ্ট'ৰ থাকে, সেই ইনফৰমেশ্যনবিলাক আননেচেচাৰী ইনফৰমেশ্যনবিলাক ক'ত ষ্ট'ৰ হ'ব? ডাইনামিক ৰেমত ষ্ট'ৰ হ'ব। আননেচেচাৰী ইনফৰমেশ্যনবিলাক তোমাৰ অট'মেটিকেলি তাৰ পৰা ইৰেজ হ'ব। কেতিয়া ইৰেজ হ'ব? যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰটো ৰিফ্ৰেছ কৰিম। অ'কে, আৰু যেতিয়া আননেচেচাৰী ইনফৰমেশ্যনবিলাক তোমাৰ ইৰেজ হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ কম্পিউটাৰৰ প্ৰচেছিং স্পীডটো ইনক্ৰিজ হয়, হয়নে? যদি তোমালোকৰ স্মাৰ্টফোন আছে তোমালোকে গম পাবা, কেতিয়াবা আমি টেম্পৰেৰী ফাইলবোৰ ডিলিট কৰি থাকোঁ,
এটা পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ডৰ পিছত হয় নহয় যিমানে টেম্পৰেৰী ফে তোমাৰ ষ্ট'ৰ হ'ব কম্পিউটাৰত বা তোমাৰ স্মাৰ্টফোনৰ প্ৰচেছিং স্পীড বা কাম কৰা স্পীডটো কমি আহিব আৰু সেইকাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ডৰ পিছত আমি কি কৰোঁ আমাৰ প্ৰচেছিং স্পীডটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ টেম্পৰেৰী ফাইলবোৰ ডিলিট কৰোঁ হয় নহয় তেতিয়াহে প্ৰচেছিং স্পীডবোৰ ইনক্ৰিজ হয় চ' সেই একেটা কাম আমি ৰেমতো কৰিব পাৰোঁ হয়নে নেক্সট থাকিলে তোমাৰ ৰিড অনলি মেমৰি চ' ৰিড অনলি মেমৰি মিনছ হোৱাট here you can see in ROM information once stored remains fixed that is cannot be changed after storing any information inside a ROM that means ROM is not a modifiable by the programmer আমি এক modify কৰিব পাৰো that means after storing any information inside the ROM it is not possible to erase those informations directly from the ROM also আমি আমাৰ ROM information store কৰাৰ পিছত সেই information বিলাক ROM ৰ পৰা আমি directly store delete কৰিব নোৱাৰো এবাৰ ষ্ট'ৰ কৰাৰ পিছত এইটো আমি ডিলিট কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে এটা চোৱা the content of RAM are written by the manufacturer and came along with the computer the content that means whatever informations or instructions are available inside the ROM all those instructions or all those instructions what should be written or stored at the time of manufacturing the RAM or the manufacturing of the computer system যেতিয়া কম্পিউটাৰটা বনোৱা হয় যেতিয়া RAM নামৰ ডিভাইসটো বনোৱা হয় manufacturing কৰাৰ টাইমত আমাৰ কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশনছ বা ইনফৰমেশনছ ৰোমৰ ভিতৰত ষ্ট'ৰ কৰি দিয়ে ঠিক আছে ৰোমৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়ে কিয় সেই ইনষ্ট্ৰাকশনবোৰ দ্যাট মিন্স ROM hold only those type of informations or instructions which are very very essential to run a computer system if any instructions or if any information is lost from the ROM means your computer should not be properly functioning ঠিক আছে ৰোমত এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন থাকে যিবিলাক ইনফৰমেশন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কম্পিউটাৰটা অপাৰেট কৰাৰ কাৰণে যদি কিবা কাৰণত ৰোমৰ পৰা ইনফৰমেশন ইৰেজ হৈ বা ডিলিট হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কম্পিউটাৰটো প্ৰপাৰলি কাম নকৰিব ঠিক আছে সেইকাৰণে মেনুফেকচাৰিং টাইমত অৰ্থাৎ ৰোম এটা যেতিয়া বনোৱা হয় কম্পিউটাৰ এটা যেতিয়া বনোৱা হয় তেতিয়া ৰোমৰ ভিতৰত আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশন বা ইনফৰমেশনবোৰ দিয়া থাকে যে কম্পিউটাৰটো কেনেকৈ অপাৰেট হয় ঠিক আছে আৰু ৰোমৰ পৰা ইনফৰমেশন বা ইনষ্ট্ৰাকশন ডিলিট হোৱা মানে আমাৰ কম্পিউটাৰটো প্ৰপাৰলি কাম নকৰিব আৰু সেইকাৰণে ৰোমটো কি বুলি কৈছে নট মডিফাইবল ৰোম ইজ নট মডিফাইবল বাই দ্য প্ৰগ্ৰামাৰ দ্যাট মিন্স উই কান্ট what erase data from the ROM আমি ROMৰ পৰা data erase কৰিব নোৱাৰো বা delete কৰিব নোৱাৰো that means ROM is permanent or you can say ROM is non-volatile okay ROM only allow reading we cannot write on it yes we can read information from a ROM but we can't store information in the ROM that's why ROM is only known as read but RAM is read right ROM is only read memory. Read memory why? Because we can what read information from the ROM, but we can't store information inside the ROM. So that's why it is only read memory. Okay, not read write. ROM is non-volatile. Yes, ROM is permanent. That is, it contents are written even when the power supply to the computer is switched off. যেতিয়া আমি আমাৰ কম্পিউটাৰটো সুইচ অফ কৰোঁ বা কম্পিউটাৰটো যদি বন্ধ হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হয় ৰোমৰ ভিতৰত ইনফৰমেশনবিলাক থাকে কিন্তু কম্পিউটাৰটা সুইচ অফ কৰাৰ পিছত ৰেমত যিবোৰ ইনফৰমেশন থাকে সেইবিলাক অটোমেটিকলি ইৰেজ হৈ যায় আল্টিমেটলি কম্পিউটাৰটা অফ হৈ থকাৰ সময়ত বা বন্ধ হৈ থকাৰ সময়ত ৰেমত ইনফৰমেশন নাথাকে কিন্তু ৰোমত থাকে ঠিক আছে কাৰণ থাকিব লাগিব কাৰণ সেই ইনষ্ট্ৰাকশন বা ইনফৰমেশন বিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কি হয় আমাৰ কম্পিউটাৰটো অপাৰেট হয় আৰু সেইকাৰণে ৰোমৰ পৰা ইনফৰমেশন বিলাক ইৰেজ নহয় এটা আমাৰ ৰোমৰ তিনিটা টাইপছ আছে যেনেকৈ আমি ৰেম বুলি ক'লে কি কৈছিলো ৰেম মিন্স এটা কৈছিলো ষ্টেটিক আৰু এটা কি কৈছিলো ডাইনামিক ROM is also three types. One is known as PROM, one is known as EEPROM, and one more is known as EEPROM. Okay? ROM means it has three classifications. The first one is PROM, next one is EEPROM, next one is EEPROM. Yes, in your books also you can PROM. PROM means it stands for Programmable Read-Only Memory. Okay? It is a read-only memory that can be programmed to store information only once by user. It is not erasable. Okay? In case of PROM, what happens? We can use this memory only once. That means after storing any information inside the PROM, it is not modifiable or you can't erase data from this PROM. That is only once we can store data inside the PROM. Okay, not more than one time. Next is EEPROM. EEPROM means what? Erasable programmable. E for erasable programmable read-only memory. PROM means programmable read-only memory, and EEPROM means erasable programmable read-only memory. Erasable programmable read-only memory. Now see,
This memory can be programmed to record different informations. The recorded informations can be erased by exposing it to ultraviolet light. By using ultraviolet light, that is one actually ray. With the help of this ray, we can erase informations from EEPROM also. That's why it is erasable. That means, as per our requirements, we can erase informations from EEPROM, but we can't erase informations from this memory. That is PROM. We can erase informations from EEPROM by using one ray, that is ultraviolet ray. Okay. Last one is given EEPROM. EEPROM means it stands for electrically erasable programmable read-only memory. Electrically erasable programmable read-only memory. Let us see. This memory can be programmed and erased electrically. Okay, yes, this memory is also what? Erasable. PROM is not erasable, EEPROM is erasable, EEPROM is also erasable. But in case of EEPROM, what happens? We can use this particular memory multiple times, more than 100 times. We can use PROM only once, we can use EEPROM maximum 100 times, we can use more than 100 times. That is more than 100 times. I mean, effort to base them, yeah, data store করব, erase করব. Okay, in case of EEPROM, we can erase the data by using some electric signals. With the help of some electric signals, we can erase the from EEPROM and we can use this memory more than 100 times. In case of EEPROM, we can erase the data by using ultraviolet ray and we can use this memory for maximum 100 times. And PROM means this is not erasable. We can use it only once. After storing some informations, we can erase these informations. So these are the three types of PROM. তোমাকে বুঝি পাইছো? সো এইখিনি আজি তোমালোকে ভালদৰে চাই লোৱা মই কি কৈছো বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি সেকেন্ডাৰী মেমৰি বিষয়ে ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আজি আমাৰ প্ৰাইমাৰী মেমৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল সো নেক্সট ক্লাছত আমি সেকেন্ডাৰী মেমৰি বিষয়ে ডিসকাস কৰিম ওকে আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউটছ থাকে যদি কিবা কোৱেশ্চন থাকে তেনেকুৱা বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে মোক কন্টাক্ট কৰিবা মই এইখিনি বুজাই দিম আজি মই ইয়াতে ক্লাছ শেষ কৰিছো ওকে